Cześć! W dzisiejszej Ewangelii skupię się na słowie asteneia, greckie słowo, które znaczy to właśnie, co robi to drzewo, czyli stoi bez ruchu, zwalone drzewo, pień, zwalone, bez ruchu, dłuższy czas. Do czego to się odnosi? Do sytuacji człowieka, który leży nad brzegiem sadzawki i czeka na uzdrowienie. 38 lat. I jeszcze dorzucił do tego dodatkowy warunek, do tego początku życia, które może mieć miejsce po uzdrowieniu. A więc co? Że będzie jeszcze jakaś inna osoba, która go tam zaprowadzi. Dlatego, że taki warunek postawił w życiu. On ma się uzdrowić, być uzdrowionym w tej sadzawce, ale żeby tam się dostać, potrzebuje kogoś. Czy to nie jest sytuacja wielu z nas, kiedy stawiamy sobie: mogę zacząć życie, jak będę szczęśliwa, będę szczęśliwy tylko jak będę z kimś, czyli jak będę w stanie takiej jakiejś, powiedzmy, szczęśliwości i jak będę z kimś, to wtedy mogę zacząć na serio życie, a teraz to jest taka wegetacja i leżę jak ten pień i nic nie robię. Albo robię, ale no, czekam, aż to coś się wydarzy. I to właśnie taka sytuacja życiowa, którą Jezus na końcu Ewangelii mówi, że jest grzeszna. Grzeszna w tym sensie, że człowiek jest bez ruchu, nie docenia tego, że to, czego nie ma i co ma, to jest to, co ma, czyli to, z czym może i powinien zacząć żyć. Czyli gdy jesteś samotny, życie zaczyna się teraz, nie zaczyna się wtedy, jak kogoś znajdziesz. Byłam przez wiele lat życia samotna i wiem, ile dobrego się w tym czasie wydarzyło. Nie było łatwo, nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale było to wartościowy etap mojego życia. Tak samo jak bardzo długi czas czekałam na dobry aparat słuchowy, który pozwoliłby mi funkcjonować w życiu. No, nie wiem, czy nie dłużej niż te 38 lat, ale życie zaczyna się już wcześniej. Życie zaczyna się na full i na power z tym wszystkim, co w niego wnosimy. I Jezus właśnie jest zainteresowany, mimo że widzi, że człowiek powiesił swoje życie na wieszaku w korytarzu, podczas gdy zaczyna się ono, trzeba wejść do niego, usiąść do stołu, zacząć się bawić z innymi, być z innymi w pokoju. A człowiek stoi w tym korytarzu jak ten płaszczyk zawieszony i bez ruchu. I Jezus mówi: tak, uzdrawia cię. Stawia go na nogi jak to drzewo tutaj. Drzewo pełne siły, pełne mocy. Niezależnie jak wygląda z zewnątrz, ale to drzewo jest w stanie dawać cień innym, służyć swoim błogosławieństwem innym, być dla innych. I to jest ten stan, który człowiek dzięki pomocy Bożej znajduje się i niezależnie od tego, czy jest sam, czy jest zdrowy, czy jest chory. Łatwiej, kiedy te wszystkie dwie rzeczy są spełnione, ale nie możemy stawiać takich warunków w życiu, bo życie jest na takich warunkach, jakich jest. A co ty myślisz o tym? Cześć. Hello. Today's keyword would be Greek word asteneia. This is the word which means to be like this tree, to be without movement, to be infirmity is the keyword. Why? We have a scene in the Gospel of John of a person who is sitting, lying like this tree, like this fallen tree, around the Bethsaida pool, and is expecting for the miracle, for the moment in which the water will be moved and he will be transferred by somebody into the water and will be healed. So he is putting two conditions on his life before he will start to live. The first is, I have to have somebody who will bring me, and I can start my life when I'm healed, and in this way healed. So is it not the problem of many of us that if we are staying, for instance, alone,
we are saying, no, I can only be happy if I will have somebody around me. So the other person is serving only to make me happy. It's not for themselves. Okay, and I can be only happy if I'm healed of my physical or psychical disease. But the life is starting much before. For this man, 38 years ago, 37 years ago, and so on. The life has started already, and the life has to be lived, even if the two conditions which we maybe put on our happiness are not fulfilled. And Jesus is asking the clear question to the person, would you be healed? And the person is naming two conditions. I need somebody and I need to be jumped into the water. Okay, but Jesus has other program for him. And Jesus sees and has the compassion with the person, compassion about the life which is lived. Imagine other picture, other imagine that I have beyond my eyes is that one, that the party is within the house and you are entering the house and you are putting yourself in the corridor as clothes which are living before jackets and so on. You are making you so, and you are not entering into, because you are expecting in this infirmity position for something that will you enable to enter. But Jesus says, enter the life. And so we have to start, even if you live with the disability. I have my own disability with hearing impaired, and I had to learn how to live against this, how to live even with this handicap, being handicapped. And somebody can be alone. Has been for a long time alone, and you live alone, and this life is starting in this being alone. So instead of being like this tree which is infirm and waits to start the life, be like this tree. And this tree was changed. This person was put on his legs, and then he started to be for other persons something which can sustain other people, which can give shadow, which can give beautiful and good things for others. And this is the state of a person which is wanted from the person. And therefore he says, I forgive you your sins, because it's a sin to be infirm and not to start to live. Thank you. Ciao, oggi parola chiave sarà asteneia, quindi astensia, perché abbiamo una situazione abbastanza tragica. C'è una persona che 38 anni, immaginate, sta e aspetta che qualcosa succeda nella sua vita. Questa persona è visualizzata dal Vangelo di Giovanni, che sta accanto a una piscina e cerca di aspettando per il momento in cui quest'acqua si muove, e così crede che sarà guarita. Ma quello è solo un simbolo della vita di noi. Se aspettiamo c'è qualcosa noi cura. Ma per farsi questa cosa ancora più complessa, quella persona pensa che ha bisogno di qualcuno che li porta lì, perché altrimenti questo non funziona, e sarà così guarita. Quindi la tragedia si nasconde nella una schema di pensiero che è molto pratico per noi oggi. Io posso essere solo felice quando guarire o psicicamente, fisicamente,
quando avrò qualcuno accanto a me. E quindi questa altra persona in quale serve per allontanare solitudine, serve solo per levare questa solitudine oppure per guarire. E non è importante questa persona in se stessa, è un mezzo per qualcosa. E quindi quando Gesù incontra questa persona e chiede lei, vuoi essere guarito? Quella persona dice queste due condizioni, e questa condizione pensa, no, io devo avere qualcuno che mi porta, e seconda condizione, questo deve occorrere qui. Quindi tutte e due cose ha una fissa programma, come questo deve funzionare. E a volte è così, che uno ha qualcosa che turba nella vita. Io sento poco e non posso iniziare vita finché succede un miracolo, io inizio ad ascoltare o ottengo buoni apparecchi. Quelle sono qualcosa che migliora la mia vita, ma la vita inizia già adesso, in questo momento, anche in questo momento difficile. E quando sono sola e mi sento solo, questo è il momento in quale già inizia la vita, non posso aspettare. A quella persona come ha messo solo guancio, come immaginiamo che si entra in una casa, in una sala dove c'è banchetto, dove inizia la vita, una persona si ferma sul gancio dove si appoggia in giacca e come una giacca sta lì. E questa persona sta 38 anni, tutta la vita si è fermata come questo tronco qui e non riesce a alzarsi. Ma Gesù anche con questa vita così miserabile ha una misericordia e fa guarire e mentre immaginate questo tronco che all'improvviso è così come qui su, sta pieno dell'orgoglio e può dare sua forza, suo essere ad altri. E così succede. Ma Gesù dice, e non peccare più, perché Gesù ha visto che il problema di questa persona era fermarsi. Cosa pensi tu? Richtig. Heute das Schlüsselwort des heutigen Evangeliums ist Astener. Astener bedeutet, ohne Bewegung zu sein. So wie können wir uns vorstellen, so wie dieser Baum, das ist ein gefallener Baum, das hier ohne Bewegung von mehreren wahrscheinlich Jahren hier bleibt. Und im heutigen Evangelium haben wir so eine Situation, in der eine Person 38 Jahre ist in einer Position, ist liegend, ohne Bewegung und wartet, bevor diese Person das Leben eigentlich startet. Weil diese Person hat zwei Bedingungen an das Leben gestellt. Eine ist, ich muss auf diese Art und Weise geheilt werden. Also auf diese Art und Weise, dass das Wasser sich bewegt und ich bin drin und kann geheilt werden. Und die andere Bedingung ist, eine Unterbedingung ist, ich muss eine Person finden, die mich da bringt. Also, diese Person ist ein Instrument für die Genesung der Person. Und eigentlich, das spiegelt wieder unsere Situation, in der wir uns oft befinden. Es ist nicht so, dass wir, bevor das Leben zu starten, bevor in das Zimmer einzutreten, wo das Party stattfindet, wo das Leben sich ereignet, wir bleiben im Korridor wie ein Mantel, das auf einem Haken aufgehängt ist, ohne Bewegung, weil wir warten, dass zum Beispiel wir jemanden finden, mit dem wir glücklich werden,
dass wir erwarten, dass wir von unserer Krankheit, physische oder psychische, geheilt werden, die uns blockt. Und eigentlich das Evangelium sagt uns heute, nein, das Leben beginnt hier und jetzt. Das Leben beginnt in diesem Moment, eben mit deiner Alleinsein, Einsamkeit und in dieser Zustand der Krankheit zum Beispiel, nicht Wohlwollens, mit dem, wenn dich Kopf wehtut oder mit einer Behinderung. Ich lebe mit einer Behinderung seit Jahren und mein erstes Hörgerät, gutes Hörgerät hatte ich wahrscheinlich erst in diesem Alter 38 oder mehr, wo ich angefangen habe, etwas besser zu hören. Also man kann lange Zeit darauf warten oder lange Zeit allein sein. Und Jesus möchte, dass wir stehen wie dieser Baum. Und tatsächlich, das tut hier der Person. Er möchte die heilen. Und sagt hier, bitte Sünde nicht mehr, Sünde nicht mehr. Was ist die Sünde? Sünde ist eben, sich wie ein Mantel auf der Tür aufzuhängen und ohne Bewegung zu bleiben. Und eigentlich zu leben, auch mit dem allem, was wir haben. Das ist eben etwas. Und, was denkst du?